Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Nuraila with an even number or name genap. In this video, I want to interpret video B. Hi curious people, Maudia Yunda here. Selamat datang di My Book List again, di mana aku sharing kisi-kisi menarik dari buku yang aku baca. Dari semua isi Hi curious people, Maudi Ayunda here. Welcome to her book list again, where she shares interesting ledicus from the books she reads. isinya, aku hanya akan sharing 3 insights yang personally menarik buat aku. Hari ini kita akan membedah buku Atomic Habits by James Clear. Yuk ngomongin authornya. James Clear Of all the contents, she will only share 3 insights that are personally interesting to her. Today we will dissect the book Atomic Habits by James Clear. Let's talk about the author. sudah bertahun-tahun melakukan riset tentang habits dan decision making. Awalnya James dikenal lewat sebuah newsletter yang tumbuh menjadi 100.000 pelanggan hanya dalam 2 tahun. Sampai hari ini karyanya sering muncul di The New York Times, Forbes, and Business Insider. Insight pertama, James Clear has been doing research on habits and decision making for years. Initially, James was known through a newsletter which grew to 100,000 subscribers in just 2 years. To this day, his work appears frequently in the New York Times, Forbes, and Business Insider. lupakan goals, usahakan bangun sistem. Insight ini menekankan bahwa goals dan systems adalah 2 hal yang berbeda. Goals atau tujuan adalah hasil yang ingin dicapai, tapi sistem adalah proses yang mengarah pada hasil tersebut. The first insight, forget about goals. Try to build a system. This insight emphasizes that goals and systems are 2 different things. Goals are the results to be achieved by the system is the process that leads to those results. James Clear mengingatkan kita untuk fokus membangun sistem yang bisa membawa kita lebih dekat kepada tujuan yang kita inginkan. Pikirin deh teman-teman, yang menang nih, yang kalah, dua-duanya tuh punya tujuan yang sama. Misalnya James Clear reminds us to focus on building systems that can bring us closer to the goals we want. Think about it, guys. Who wins or who loses both have the same goal. main Olympic Games deh, pengen menang medali emas. Setiap orang pasti pingin sukses, tapi punya tujuan aja nggak cukup. Sistem loh yang bisa membantu mencapai hasil yang kita inginkan. For example, an Olympic game player wants to win a gold medal. Everyone wants to be successful, but having a goal is not enough. The system is what can help achieve the results we want. Banyak banget orang fokus pada hal yang salah. Fokusnya malah pada tujuan terus, bukan proses yang diperlukan untuk sampai ke titik itu. Padahal nih, tujuan itu kan tentang jangka panjang ya. So we have to focus on the systems and on those small habits yang kita lakukan setiap hari. Insight kedua, Too many people focus on the wrong things. The focus is instead on the goal, not the process required to get to that point. But the goal is about the long term.
So we have to focus on the systems and on those small habits that we do every day. Cara-cara Jitu membangun kebiasaan, my favorite part. Menurut bukunya, ada 4 cara Jitu untuk dapat bisa membangun kebiasaan. And these are so powerful, I love them so much. The second insight, the right ways to build habits. Her favorite part. According to the book, there are 4 surefire ways to build habits. And this is so powerful. She loves them so much. Yang pertama, make it obvious, buat jelas banget. Nah, setiap action itu kan ada rangsangan tertentu ya. Misalnya, kamu mau punya kebiasaan main gitar. Kalau kamu simpen itu gitar di lemari, pasti nggak akan pernah deh kamu latihan. Tapi kalau kamu tahu, The first one, make it obvious. Make it very clear. Each action has a certain stimulus. For example, you want to have the habit of playing the guitar. If you keep the guitar in the closet, you will never practice. taruh gitarnya di tempat yang gampang kelihatan, kayak di tengah ruangan contohnya, pasti kamu akan lebih diingatkan untuk latihan lebih sering. Jadi, But if you put the guitar in a place that is easily visible, like in the middle of the room, for example, you will definitely be reminded to practice more often. kalau kamu misalnya nih pengen berolahraga lebih banyak, coba deh siapin baju olahraga, sepatu kets dari malam sebelumnya. Jadi begitu melek tuh langsung kelihatan. So, if you, for example, want to exercise more, try to prepare sports clothes, sneakers from the night before. So, as soon as you open your eyes, it's obvious. Sama pentingnya, jangan cuma bilang ke diri sendiri, mau lebih sering olahraga Langsung kita buka kalender buat rencana, buat komitmen. Hari Senin, Rabu, dan Jumat saya akan jalan ke gym dari kantor. Terus kamu siapkan deh tas gym segalanya supaya kelihatan dan kamu selalu ingat. It's equally important not to just say to yourself, I want to exercise more often. Immediately, we open the calendar to make plans, make commitments. On Monday, Wednesday, and Friday, I will walk to the gym from work. Then you prepare a gym bag and everything so that it is visible and you always remember. Lalu, make it attractive, buat hal tersebut menarik. Biasanya nih, semakin menarik sesuatu, semakin besar kemungkinan kita akan mengadopsikannya sebagai kebiasaan. Then, make it attractive, make it interesting. Usually, the more attractive something is, the more likely we are to adopt it as a habit. Setiap kita melakukan sesuatu yang mengantisipasi sesuatu yang menyenangkan, otak kita tuh melepaskan hormon yang disebut dopamin, yang membuat kita ngerasa happy. Ini bisa kita gunakan untuk membangun habit. Every time we do something in anticipation of something pleasurable, our brain releases a hormone called dopamine, which makes us feel happy. We can use this to build a habit. Salah satu cara Aku sangat benci berbahasa Inggris. Karena setiap pengucapan bahasa Inggrisku Salah satu caranya adalah temptation bundling.
Jadi kita gabung godaan, di mana kamu menggabung tindakan yang kamu suka dengan tindakan yang harus kamu lakukan tapi agak kamu gak suka gitu. One way is temptation bundling. So we join temptation where you combine an action you like with an action that you should do but rather you don't like. Jadi misalnya kamu mau punya habit lari di treadmill, kamu bisa incentivize yourself dengan cara mendownload acara favorit kamu untuk ditonton saat lari di treadmill. Atau kamu bilang ke diri kamu sendiri, abis lari di treadmill, I'm gonna watch Netflix. So, for example, if you want to have a habit of running on the treadmill, you can incentivize yourself by downloading your favorite shows to watch while running on the treadmill, or you say to yourself, after running on the treadmill, I'm gonna watch Netflix. Terus, make it easy, dibuat mudah teman-teman. Sebagai manusia, kita itu kan termotivasi untuk melakukan sesuatu yang mudah ya. Semakin banyak energi yang terkuras, makin malas biasanya. Then, make it easy, guys. As humans, we are motivated to do something easy. The more energy drained, still lazy usually. Nah, ada tips and trick untuk membuat kebiasaan yang sulit jadi lebih mudah. Misalnya, kamu mau berhenti nonton TV pas pulang kerja gitu. Coba deh cabut kabel televisi atau cabut baterai remote-nya. Pasti jadi mager untuk nyalain TV dan kamu bisa menggunakan waktu itu untuk melakukan hal lain yang lebih produktif. Well, there are tips and tricks to make difficult habits easy. For example, if you want to stop watching TV when you get home from work, try unplugging the television cable or removing the remote battery. You will be too lazy to turn on the TV and you can use that time to do other more productive things. Cara lain untuk membuat kebiasaan jadi lebih mudah adalah dengan mengubah mindset kamu. Misalnya, awalnya mindsetnya mau belajar buat ujian, ganti. Mindsetnya untuk membuka buku catatan. Atau daripada bilang mau yoga 30 menit, cukup aja, I am going to roll out my yoga mat. Dengan begitu kebiasaan jadi lebih mudah dibentuk. Another way to make habits easier is to change your mindset. For example, initially your mindset wants to study for the exam. Change it. The mindset is to open a notebook, or instead of saying, I want to do yoga for 30 minutes, just say, I'm going to roll up my yoga mat. That way, habits become easier to form. Yang terakhir, kita harus make it satisfying. Kita harus buat lebih memuaskan lagi untuk bisa build kebiasaan jangka panjang. The last one, we have to make it satisfying. We have to make it more satisfying to be able to build long-term habits. Misalnya nih, ada produsen pasta gigi yang melihat demand mereka itu naik ketika mereka menambahkan mint ke dalam produk mereka. Nah, si rasa segar mint ini memuaskan sekali dan membuat orang-orang tuh lebih menikmati the action of menyikat gigi. For example, there are toothpaste manufacturers who see their demands increase when
they add mint to their products. Well, the fresh mint flavor is very satisfying and makes people enjoy the action of brushing their teeth more. Nah, ada satu contoh lagi tentang pasangan yang ingin menghilangkan kebiasaan makan di luar supaya lebih hemat nih. Mereka membuat rekening berjudul Liburan ke Eropa. Dan setiap kali mereka berhasil menghindari makan di luar, mereka transfer uang yang tadinya akan keluar ya untuk makan ke rekening tersebut. Well, there is one more example of a couple who wants to get rid of the habit of eating out to be more efficient. They set up an account called a Vacation to Europe, and every time they managed to avoid eating out, they transferred the money that would have been spent on meals into that account. Nah, melihat uang masuk ke rekening tersebut itu menciptakan kepuasan itu yang akhirnya mendorong mereka untuk mempertahankan kebiasaan itu. Well, seeing the money coming into the account creates that satisfaction which ultimately drives them to maintain the habit. Insight ketiga, ini ada rahasia untuk melacak kebiasaan. Membuang kebiasaan buruk atau menerapkan kebiasaan baik itu kan sulit ya. Apalagi kalau kita nggak bisa langsung melihat hasil yang jelas. The third insight, here's the secret to tracking habits. Getting rid of bad habits or implementing good habits is difficult, especially if we cannot immediately see clear results. Mungkin di tengah jalan kita pasti akan nyerah. Karena itu penting untuk membangun rasa kepuasan tadi lewat cara lain. Kayak menggunakan bukti visual. Atau menerapkan pelacakan habits di mana kita bisa mengukur nih kemajuan kita. Maybe in the middle of the road, we will definitely give up. It is therefore important to build that sense of satisfaction through other means such as using visual evidence or implementing habit tracking where we can measure our progress. Salah satu teknik yang paling sederhana adalah mencoret kalender atau buku harian. Jadi setiap berhasil nih melakukan kebiasaan tersebut kita langsung cek. Nah dengan tracking itu kita bisa ngelihat kemajuan kita dan itu tuh menjadi proses yang asik dan seru. Jadi ujung-ujungnya kalau kamu udah ngelakuin hal itu kamu pasti juga merasakan antisipasi. Aduh gak sabar nih untuk mencoret buku harian kamu. One of the simplest techniques is to cross out a calendar or diary. So every time we succeed in doing these habits, we immediately check. Now, with tracking, we can see our progress and it becomes a fun and exciting process. So, in the end, if you have done that, you must also feel anticipation. Oh, can't wait to cross out the diary. Selain itu kita juga bisa milih an accountability buddy atau membuat semacam kontrak perjanjian sama temen. Nah, kalau orang kan biasanya pengen menghindari sesuatu yang sakit atau mahal ya, ini manusiawi banget nih. Nah, kita bisa membangun situasi di mana ada konsekuensi buruk kalau kita melewatkan kebiasaan tertentu. In addition, we can also choose an accountability buddy or make a kind of contract agreement with friends.
Well, people usually want to avoid something that is sick or expensive, right? This is a very human. Now we can build situations where there are bad consequences of if we skip certain habits. Ada contoh menarik banget di bukunya. Di bukunya ada seorang pengusaha yang meminta istri dan pelatih pribadinya tanda tangan di kontrak yang memaksa dia untuk berkomitmen supaya turun berat badannya. There are very interesting examples in the book. In the book, there is an entrepreneur who asks his wife and personal trainer to sign a contract that forces him to commit to losing weight. Jadi si pengusaha ini memilih habit seperti melacak asupan makanannya, terus menimbang dirinya setiap minggu. Terus dia bikin ada hukuman kalau misalnya dia gagal melakukan hal-hal ini. So the entrepreneur chose a habit like tracking his food intake, then weighing himself every week. Then he made a punishment if he failed to do these things. Misalnya kalau dia gagal melacak makanannya, dia harus membayar pelatihnya $100. Kalau gagal menimbang, dia harus membayar istrinya $500. Kontrak ini berhasil banget. For example, if he failed to track his food, he would have to pay his trainer $100. If he failed to weigh in, he had to pay his wife $500. This contract worked really well. Bukan hanya karena pengusahanya nggak mau kehilangan uang, tapi juga nggak mau mengecewakan pelatih dan istrinya. Biasanya kalau kita tahu nih, wah ada yang merhatiin. Ini bisa menjadi motivasi yang cukup besar untuk menjaga konsistensi. Not only because the entrepreneur doesn't want to lose money, but also because he doesn't want to disappoint the coach and his wife. Usually when we know, wow, someone's paying attention, this can be a big enough motivation to maintain consistency. And now, so what? Here are my reflections and final thoughts. Menurut aku, buku ini tuh menarik banget dan actionable. Itu penting. Banyak insights dan tips yang benar-benar tactical yang bisa kita ambil dan kita langsung kebayang gitu. What can we do? And now, so what? Here, Maudi Ayunda reflection and final thoughts. According to her, this book is a very interesting and actionable. That's important. There are a lot of really tactical insights and tips that we can take and we immediately imagine, what can we do? Tapi dari pengalaman aku sendiri, tetap harus ada kurasi personal juga sih yang kita lakuin. Karena harus kita customize dengan kecenderungan kita dan personality kita sendiri. But from her own experience, we still have to do personal creation because we have to customize it with our inclinations and our personality. Okay, thanks for listening, curious people. If you want me to read a book and share with you my favorite insights, kasih book recommendations di komen di bawah. Dan jangan lupa untuk subscribe and turn on notifications. Bye!
Okay, thanks for listening, Chris people. If you want her to read the book and share with you her favorite insights, give book recommendations in the comments below, and don't forget to subscribe and turn on the notification. Bye.